Today, gagawa tayo ng burger na may coleslaw. Gusto mo yan? Ingredients. Yes. So, for the coleslaw, we need carrots, repolyo, suka, pepper, asin, sugar, and mayonnaise. So, prepare muna natin to. Pero hindi natin to lahat gagamitin kasi sabi ko, bumili ng little carrot. Ganyan siya kahaba, haba. Tapos, small daw ito, small. Sabi nang bumili, small. So, hatiin natin yung isa gagamitin natin sa ating patty. Kasi, nagre-request si husband ng burger. So, gagamitin natin yung mga bagay-bagay na nandito sa bahay. Okay? So, ito na ang ating cabbage and carrots sliced. So, gagawa na tayo ng dressing. Mayonnaise. Babe, gusto mo ba may mayonnaise yung ano mo? Yeah. Yung burger? Oh my gosh. Sugar. Salt. Pepper. Vinegar. So yun, kanina we made our coleslaw para sa ating burger. May burger. So ngayon, gagamitin natin yung other half ng carrots. We need corned beef. We need harina. Oh my god, harina. And we need egg and bawang sibuyas. So, let's go. So, gagawa na tayo ng burger patty na gawa sa corned beef. So again, ito ang ating ingredients. Meron tayong bawang, sibuyas, carrots. Haluin natin sila lahat dito. Ipakuha kung ano. Ito ang aming breakfast. So, we have made to own made your own burger. We have our burger buns here. May butter na toast na rin to sa oven, but not that
long. Kaya hindi pa siya medyo brown kasi ayoko na medyo sunog-sunog. So we have the tomatoes, the cheese, the coleslaw we had kanina na nagsasabaw-sabaw na siya, and the corned beef patty. Tapos meron tayong ketchup, napaubos na, tsaka mayonnaise na nabili sa labas. So, titest natin kung magugustuhan ni husband kasi siya naman lagi ang taste tester natin, okay?